Meet me in an hour at Street Walk Mall. My dear children, you saw this boy reading a message from a mobile. I am sure that these days, if you talk about message, you immediately think of mobile message. They are called SMS, which means short messages services. These days, one can easily communicate through telephone and SMS services. But do you know that a telegram is also a message and it is also a communique? ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SMS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ SMS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। Arriving by Shatabdi on 10th evening, Vicky. Modern School, Barakhamba Road, New Delhi. Notice. Attention, music lovers. 6th September 2011. The school is hosting the 6th Inter-School Musical Carnival for classes 6th to 9th on 10th October 2011 at Indian Habitat Center, Lodhi Road at 9 a.m. All the talented students with gifted and melodious voice may appear for the audition to be conducted in the presence of Mrs. Bela Shinde, the well-known singer. On 22nd September 2011 at 9 a.m. in the school auditorium. For further details, contact the undersigned. Varun Malhotra, Secretary, Music Club. You must have had a telephonic conversation, but today we are going to learn how to write a message on the basis of a telephone conversation which you receive from the other end and which you have to convey it further. This kind of a message is written when you are short of time and you have less time to pass on the message. You jot down the message for the person who is not at home or have to leave for your place of work. We shall show you the circumstances which needs writing a message. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
Hello, could I talk to Mr. Balinder? May I know who is on the line? I am GM, Edusat. I'm sorry, but he is out at the moment. Could you pass on the message to him? Sure. Please tell him that he has been selected for the post of studio engineer and he should join tomorrow at 9 o'clock. Anything else? Tell him to bring his original certificates. Thank you. Suppose you have to leave home and you have no other way to contact Balinder, what will you do? I am sure this must have happened with you many a times. Any guess? Yes, you are right. You would jot it down in a piece of paper and stick on something where the other person is able to see it easily and read it. Now see what this girl is doing. Balinder, congrats. GM Edusat called at 3:30 and informed that you have been selected as studio engineer. Report tomorrow with testimonials. Love, Tina. Students, let's have a look at the example again. Balinder, congrats, GM Edusat called at 3:30 p.m. and informed that you have been selected as studio engineer. Report tomorrow at 9 with testimonials. Love, Tina. 3:40 p.m. 2nd of August 2011. As you can see in this example, while addressing, it can simply be the name like Balinder or Dear Balinder. There is no hard and fast rule. You can write it in capital letters or running hand. You can put the date and time as per requirement. If you think it is okay not to write the date and time, you are free not to do so. But it should not in any way obstruct the conveying of the message. Limit your message to 25 to 30 words. No matter how fast communication systems have become, we have to write messages like this. Another thing is that you need not worry about its format like letters and notices. This is an informal piece of writing. ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Another thing important is that you should keep the paper at a suitable place, where it can be easily located by the recipient. You can also write urgent, very urgent or most urgent on the side of the message or top of the message according to the requirement. Urgent, very urgent or most urgent.
ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ urgent, most urgent ਤੇ very urgent ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Children, let's do a message with most urgent written on it. Here is a conversation between a father and a daughter. Now closely follow this conversation to be able to write the message based on this input. I have already told you that half the ideas and spellings you can pick it up from this conversation. Hello, this is Major Sharma speaking. Papa, Jay has met with an accident. Where is he? He is at Irvine Hospital. Bring Bobby along. Jay needs A positive blood. But he has gone out. You come and leave a message for him to reach immediately. Okay, I'll be there. But you take care. Bye. Now what all information you have gathered. Girija's husband Jay met with an accident and is admitted to Irvine Hospital. He needs a positive blood. Girija's brother Bobby has the same blood group, but he is not at home. So she tells her father, Major Sharma, to leave a message for her brother to come. All this information will be used in the message that Major Sharma is going to write for his son Bobby. Most urgent. 8th of July 2011. Dear Bobby, Jay has met with an accident and has been admitted to Irvine Hospital. He needs A positive blood. Reach hospital immediately. I am leaving right now. Papa. 7:30 p.m. Children, you might have got the idea why this conversation is shown to you and why you have to write the message on the basis of this. Before we start writing a message, I must tell you that this is how it happens sometimes in real life. Eventualities occur like this, and messages are required to be written when there is nobody else at home. Now we would see another example, and this time of a telegram received. On the basis of the information in the telegram, you have to write a message. Suppose you receive a telegram and it says that your uncle is reaching your place in the evening. You have to inform your parents about it. Have a look at it. Will reach home by 7 p.m. Dhanraj. Dear Mom and Papa, Uncle Dhanraj is reaching home at 7. Make arrangements. Received telegram. Charu. 5th December, 10 a.m. You might ask, why not call from a mobile or landline? But there is a possibility of them attending a meeting or at a place where link is barred or jammed, like a basement or emergency ward of PGI, etc. Dear Mom and Papa, Uncle Dhanraj is reaching home at 7.
make arrangements. Received telegram. Charu, 5th December, 10 a.m. Children, you can see the name, date and time written at the bottom, but you can write the date and time like this. 5th December, 10 a.m. or 10 a.m. 5th December. Children, did you notice that we have not been asked to write a message straight away? In the first example, it was a telephonic conversation which required a message writing. And in the second example, it was a telegram, and on the basis of a telegram, a girl wrote the message to her parents. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Why do you think you are asked to write down the messages on the basis of telegram or telephonic conversation? My dear children, you might think that the straight away question is better because it seems easier. But look carefully at the inputs once again. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। Hello, could I talk to Mr. Balinder? May I know who is on the line? I am GM, Edusat. I'm sorry, but he is out at the moment. Could you pass on the message to him? Sure. Please tell him that he has been selected for the post of studio engineer and he should join tomorrow at 9 o'clock. Anything else? Tell him to bring his original certificates. Thank you. If you look at the telephonic conversation, you will note that all the students get the same information to start with. Nobody can say that he or she did not or could not think of this idea or a point. Also, the points are there before you develop into a message. You know who called. GM Edusat called. You know the reason for calling. It is selection. And you also know for which post. It is for studio engineer post. And to reach with original certificates at 9 o'clock. And on the basis of the given input, you write a message very easily. So, whatever your written input is, whether it is a letter, a telegram, a conversation, a news report, etc., read it carefully and incorporate it in your message writing. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। GM Edusat ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Suppose you are Sandeep and you receive a visitor from your brother Randeep. Here is the message he gave you. Randeep is fine. Tell your papa to send 20,000 rupees immediately, as he has to buy some surgical instruments for his exams. My dear Papa, Mr. Khanna came from Randeep's hostel and he told that Randeep needs 20,000 rupees for buying surgical instruments. Send immediately. Sandeep, 11:30 a.m. Students, let me explain you something about messages. This would give you an idea about writing the messages too. A message is a precise and an informal piece of writing used to convey the information to the person for whom it is or was intended. These days, one can easily communicate through a telephone and the SMS services. So the need of a written message is greatly reduced. Still, its importance cannot be ruled out. ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ SMS ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Students, a message in its most general meaning is an object of communication. It is a vessel which provides information. Therefore, its meaning is dependent upon the context in which it is used. The term may be applied to both the information and its form. A communique is a brief report or statement released by a public agency. In communication between humans, messages can be verbal or non-verbal. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। A verbal message is an exchange of information using words. Examples include face-to-face communication, telephone calls, and voicemails, etc. ਮੌਖਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। A non-verbal message is communicated through actions or behaviors rather than words. Examples include the use of body language and the actions made by an individual. ਅਮੌਖਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Students, for your information, let me tell you something related with computer and its messages. There are two main senses of the word message in computer science. Messages passed within software which may or may not be human readable, and human readable messages delivered via computer software for person-to-person communication. ਸੰਦੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। Message passing is a form of communication used in concurrent and parallel computing, object-oriented programming, and inter-process communication, where communication is made by sending messages to recipients. In a related use of this sense of a message in object-oriented programming languages such as Smalltalk or Java, a message is sent to an object specifying a request for an action. Instant messaging and email are examples of computer software designed for delivering human readable messages in formatted or unformatted text from one person to another. Instant messaging ਅਤੇ email ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਫਾਰਮੈਟਡ ਜਾਂ ਅਨਫਾਰਮੈਟਡ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। Hope you liked the module. I will see you next time with another interesting topic. Till then, goodbye.